This is our first lecture, first episode of chapter number 6, Animal Classification of Science and Technology, part 2nd. In last standard, we learned about plants classification. Before to start this chapter, all we know that in living organisms, plants and animals, they are mainly classified into groups. And in last standard, we learn about details of plant classification, and that has helped us to understand and to learn about each and every species of plants in detail. ओके, सजीवांचं वर्गीकरण करायचं म्हटलं होतं ते वनस्पती आणि प्राणी या दोन मुख्य प्रकारात केले जातं. आणि मागच्या इयत्तेमध्ये इयत्ता 9वीला आपण वनस्पतींचे वर्गीकरण अभ्यासलं आणि त्यामुळे आपल्याला वनस्पतींतील अनेक प्रजातींची प्रत्येक प्रजातींची माहिती घेण्यास सोपं झालं. Now in this chapter we will learn about animal classification. Why there is a need of classification of animals? Because abundant species of animals on our mother earth are present. By record, today near about 7 million species of animals are found on earth. प्राण्यांच्या वर्गीकरणाची गरज का निर्माण झाली तर आज पृथ्वी तलावर जवळपास 7 दशलक्ष प्राण्यांच्या प्रजाती या आढळून येतात. If we clearly observe the animals, we found that few animals are crawl on ground, few animals swim in water, few fly in air. At the same time, few animals have scales on their body, few have feathers and few have hairs. And these are the characteristics of animals, and by these we have to classify them by their similarities and their differences in different groups and or in same groups. Okay? प्राण्यांचं आपण काळजीपूर्वक निरीक्षण केलं तर काही प्राणी हे सरपटतात, काही पाण्यात पोहतात तर काही हवेत उडतात. त्याचबरोबर काही प्राण्यांच्या शरीरावर खवले आहेत, काहींच्या शरीरावर पिसं आहेत तर काहींच्या शरीरावर दाट केस आहेत. या सर्व प्राण्यांच्या वेगवेगळ्या लक्षणांवरून त्यांच्या मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स बाह्य रूपीवरून आपण त्यांच्या साम्य आणि त्यांच्यातील फरक यानुसार त्यांचं वर्गीकरण आपण करू शकतो. The first point we have to learn, that is how animals were classified. The first point of this chapter we have to learn, that is history of animal classification. प्राण्यांच्या वर्गीकरणाचा इतिहास. The animals were classified first by the Greek scholar Aristotle. Aristotle classified the animals on basis of 3 things, and the 3 things are body size, habits, and habitats. Aristotle was the first to classify the animals, and he classified the animals on the basis of these 3 things, that is body size, habits and habitats. Aristotle या ग्रीक तत्वज्ञाने सर्वप्रथम प्राण्यांचं वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. ते वर्गीकरणात त्यांनी बॉडी साईज म्हणजे शरीराचे आकारमान, सवयी आणि अधिवास या आधारावर केलं. And many scientists like Pliny, Theophrastus, John Ray follow the same system of classification of animals based on body size, habits and habitats. आणि त्याचप्रमाणे इतर जैविक शास्त्रज्ञ होते की ज्यांनी प्राण्यांचं वर्गीकरण केलंय. ते वर्गीकरण करताना येच 3 गोष्टींचा, जसं शरीराचे आकारमान, सवयी आणि अधिवास यांचा अभ्यास करून वनस्पतींचं वर्गीकरण केलं. Then a natural system of classification is there. A natural system of classification is based on body organization,
शरीर संरचना, बॉडी ऑर्गनायझेशन, नॅचरल सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन. नैसर्गिक पद्धती, प्राण्यांच्या वर्गीकरणाची नैसर्गिक पद्धती ही बॉडी ऑर्गनायझेशन म्हणजे शरीर संरचना, देन सेल्स पेशी, क्रोमोझोम्स and biochemical properties. Biochemical properties. The natural system of classification is based on body organization of animals, cells, size of cells, chromosomes, and biochemical properties. नैसर्गिक वर्गीकरणाची पद्धती ही प्रामुख्याने शरीर संरचना, पेशी, गुणसूत्र आणि त्यांचे जैव रासायनिक गुणधर्मांवर अवलंबून होते. Then few scientists like Dobzhansky and Mayer classify the animals on the basis of evolution. त्याचप्रमाणे डोबेन्स्की आणि मेयर यासारख्या काही शास्त्रज्ञांनी उत्क्रांतीच्या सिद्धांतानुसार प्राण्यांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. And nowadays Carl Woolf system is also followed for animal classification. कार्ल वूल्फची पद्धती सुद्धा प्राण्यांच्या वर्गीकरणासाठी अवलंबली जाते. ओके. So, in history of animal classification, two important you have to remember that first, Aristotle was the first to classify the animals on the basis of body size, habits, and habitats. Then, natural system of classification based on body organization, cells, chromosomes, and biochemical properties. Okay? Aristotle आणि नैसर्गिक पद्धती वर्गीकरणाची हे दोघं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. अरिस्टॉटल प्राण्यांचे वर्गीकरण हे शरीराचा आकारमान, सवयी आणि अधिवास यावर अवलंबून होतं. तर नैसर्गिक वर्गीकरणाची पद्धती ही शरीर संरचना, पेशी, गुणसूत्र आणि जैव रासायनिक गुणधर्म यावर अवलंबून आहे. तसेच डोबेन्स्की आणि मेयर यांनी उत्क्रांतीच्या सिद्धांतानुसार सुद्धा प्राण्यांचे वर्गीकरण केलं आहे. They classify the animals on the base of evolution. Okay. Now our next point, that is traditional method of animal classification. प्राण्यांच्या वर्गीकरणाची पारंपरिक पद्धत. The traditional method of animal classification is based on where the notochord is present or not in animal's body. Presence or absence of notochord. That is the important point. The traditional method of animal classification is based on the presence or absence of notochord. म्हणजे जी पारंपरिक प्राण्यांची वर्गीकरणाची पद्धत होती ही प्रामुख्याने प्राण्याच्या शरीरामध्ये पुष्ठरज्जू, नोटोकॉर्ड म्हणजे काय? पुष्ठरज्जू. पुष्ठरज्जू नावाचा अवयव हा प्राण्याच्या शरीरामध्ये आहे किंवा नाही त्यावरून प्राण्यांचं वर्गीकरण हे केलं जायचं. अँड दे आर क्लासिफाय इन द टू ग्रुप्स. द टू ग्रुप्स आर लाईक नॉन कॉर्डेट. नॉन कॉर्डेट म्हणजे असमपृष्ठरज्जू. असमपृष्ठरज्जू प्राणी. अँड कॉर्डेट. कॉर्डेट म्हणजे समपृष्ठरज्जू प्राणी. Okay, so what we learn, what is the traditional method of animal classification? The traditional method of animal classification is based on presence or absence of notochord, and by the presence and absence of notochord the animals were classified in two groups, and the two groups are non-chordate and chordate. Okay, non-chordate म्हणजे असमपृष्ठरज्जू आणि chordate म्हणजे समपृष्ठरज्जू.
कारण प्राण्यांच्या वर्गीकरणाच्या पारंपरिक पद्धतीमध्ये प्राण्यांचं वर्गीकरण हे त्या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये पृष्ठरज्जू नावाचा अवयव आहे किंवा नाही त्यावर अवलंबून होतं. ज्या प्राण्यांच्या शरीरात पृष्ठरज्जू नाही त्यांना नॉन कॉर्डेट म्हणजे असमपृष्ठरज्जू प्राणी असे म्हणतात, आणि ज्या प्राण्यांच्या शरीरात पृष्ठरज्जू आहे त्यांना कॉर्डेट म्हणजे समपृष्ठरज्जू प्राणी असे म्हणतात. नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन कॉर्डेट एनिमल्स. In non-chordate animals, notochord is absent. Notochord is absent म्हणजे असमपृष्ठरज्जू प्राण्यांमध्ये पृष्ठरज्जू नसतो. It is a rod-like structure on dorsal side of the animal which support the body of the animal. Clearly understand one thing. In chapter, few times I said dorsal and ventral. This side, other bazu, this side is a ventral, and this side is dorsal, prishtabhaja. Okay. So, notochord is absent in non-chordate. असमपृष्ठरज्जू प्राण्यांमध्ये पृष्ठरज्जू हा नसतो, and notochord is a rod-like structure which present in dorsal side and which supports the body of animals. And in chordate, notochord is present. Notochord is present. Second point, pharyngeal greens and slits. Pharyngeal gills or slits are absent in non-chordata. In chordata, lungs are present. In chordata, pharyngeal gills, slits or lungs are present for respiration. Okay. असमपृष्ठरज्जू प्राण्यांमध्ये पॅरेंजियल गिल्स हे अब्सेंट असतात म्हणजे त्यात ते नसतात, आणि कॉर्डेट म्हणजे पृष्ठरज्जू प्राण्यांमध्ये पॅरेंजियल गिल्स, लंग्स म्हणजे फुफ्फुस हे शरीरामध्ये असतात आणि त्यांच्या श्वसन क्रियेसाठी ते असतात. थर्ड, नर्व कॉर्ड इफ प्रेझेंट it is on dorsal side, solid and paired. If nerve cord is present in non-chordate, if nerve cord is present, it is on dorsal side, dorsal, and it is solid and paired. In chordate, nerve cord is present. Nerve cord is sorry. No, it is not in dorsal side. It is in ventral side. ही पुढे असते non-chordate मध्ये. In chordate, nerve cord is present. It is in dorsal side and hollow. In chordate, nerve cord is present. It is in dorsal side and it is hollow. समपृष्ठरज्जू प्राण्यांमध्ये चेतारज्जू असतात आणि ते पृष्ठबाजूस असून पोकळ असतात. If we observe, they are vice versa, means pharyngeal gills are absent, pharyngeal gills are present. Notochord is absent, notochord is present. Nerve cord is present, they are in ventral side, solid and pair. Nerve cord are present, they are in dorsal side, hollow and single. Okay. Fourth, if heart is present, it is in dorsal side.
In non-chordata, if heart is present, it is in dorsal side. In chordata, if heart is present, it is in ventral side. Heart is present, it is in ventral side. Ventral म्हणजे ही पुढची बाजू. In chordate, heart is present and it is in ventral side. In non-chordate, heart is present and it is in dorsal side. These are the characteristics of non-chordata and chordata. You can easily understand the differences between them. Okay? And if we study comparative study, we can easily remember the things. Notochord is absent, notochord is present, pharyngeal slits are absent, present. Nerve side, it is on ventral side, solid and pair. It is on dorsal side, hollow and single. Heart is on dorsal side, heart is on ventral side. Chordata and non-chordata. Okay? Hope you understand. Non-chordate म्हणजे असमपृष्ठ रज्जू प्राण्यांमध्ये हृदय हे पृष्ठबाजूस असते. तर chordate म्हणजे समपृष्ठ रज्जू प्राण्यांमध्ये हृदय हे अधर बाजूस असते. Now, on board, you can see a diagram. In this diagram, the chordates are again classified in subphylums. Kingdom is Animalia, phylum is non-chordate. Subphylums are 10 subphylums are there. You can observe on the board. They are Protozoa, Jadijiv, Porifera, Randriya, Coelenterata. It is also called Nidaria. त्याला पण मराठीत तेच नाव आहे Coelenterata organization. Fourth one is Platyhelminthes, Septicrumi. Fifth one is Ascalementhes, Golcrumi. Sixth one is Annelida. Next, Arthropoda, Sandipad. ते वलय होता है. Next, Mollusca. Next, Echinodermata. Contucturmi, Echinodermata, Mollusca. Then last one is Hemichordata. If we again see the subphylums of non-chordate family, kingdom is Animalia, subphylum is non-chordate, subphylums are, I read it again, observe carefully. First one is Protozoa, second one is Porifera, third one is, has two names, Coelenterata or Nidaria, fourth one is Platyhelminthes, sixth one is Ascalementhes, sixth one is Annelida, then Arthropoda, Mollusca, then Echinodermata, and last one is Hemichordata. These are the 10 subphylums of the family called non-chordata. Now, in chordates, kingdom Animalia, phylum chordates, three types are Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. The Vertebrata are also classified in 6 subphylums. The 6 phylums: Cyclostomata, Chakramukhi. Cyclostomata म्हणजे चक्रमुखी. Faces म्हणजे मत्स्य. Amphibian. Amphibian नंतर येत आहे Reptiles, सरीसृप. Reptiles नंतर Aves, पक्षीवर्गीय, and last one is Mammal, that is सस्तन प्राणी. Means this is the classification. I again read. The family phylum Chordata is classified into Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Vertebrates are again subclassified into 6 groups. The 6 groups are Cyclostomata, त्याला मराठीमध्ये चक्रमुखी म्हणतात. Next, Pisces, मत्स्य, then Amphibian, third. Fourth, Reptiles, सरीसृप. Fifth, Aves, पक्षीवर्गीय, आणि 6th is Mammal. Okay, this is the classification. In next lecture, we will learn in detail about each and every subphylum. Until then, goodbye. Thank you.